start now or wait a little bit? Now is okay. Thank you. It's okay. Okay, thank you. Bueno, buenos días con todos los que nos escuchan en línea. Muchas gracias por conectarse a esta sesión en la cual vamos a presentarles las perspectivas de una evaluación reciente que ha hecho OVE sobre la seguridad ciudadana en la región de América Latina y el Caribe, centrándose en el apoyo del BID a los países para mejorar su situación. En este panel, primero vamos a tener algunas palabras de apertura de la directora de OVE, María Elisa Mota, y luego vamos a tener una ronda con nuestros panelistas, que son Daniel Mejía, que es profesor adjunto de la Universidad de los Andes. Él tiene una maestría en economía de la Universidad de los Andes y una maestría en economía y un doctorado en la Universidad de Brown en Rhode Island. Él tiene una trayectoria profesional muy larga vinculado a temas de seguridad ciudadana, tanto en la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, entre otras cosas, ha sido secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá y es también el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. También tenemos como panelista a Nathalie Alvarado, que es especialista principal sectorial en la División de Seguridad Ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo. Nathalie ha coordinado estos temas por muchos años en el banco y tiene más de 15 años en el diseño y la implementación de proyectos de seguridad ciudadana en la región. Ella tiene una maestría en Derecho Económico de la Universidad de Bruselas. Finalmente tenemos a Lina Pedraza, que es especialista en evaluación aquí en la Oficina de Evaluación y Supervisión de OVE en el BID, y ella ha sido la team leader de esta evaluación junto con Verónica González. Lina tiene una maestría en políticas públicas de She la has a master's degree on Universidad public de policies at Chicago. the University Vamos of a Chicago. comenzar con el We panel will y start with a unas palabras panel de and introducción de the la introductory directora de words OVE, by María Elisa Mota. OVE's Adelante, María director, Elisa. Maria Elisa Mota. You have the floor, Maria Elisa. Thank you, Cesar, and thanks to the panel members, Daniel, Alina, and Natalie, for being with us today. And thank you very much, too. Good morning and welcome to all the participants. Security is one of the most pressing topics and painfully persistent in Latin America and the Caribbean, the most violent region in the world. It actually hosts two of the 25 countries with the highest homicide rates in the world. The criminal activity deteriorates the people's quality of life and has an impact on economic growth. Um,
tourism is very important for the region and is highly impacted by crime. But also, companies working on several industries suffer losses because of theft and vandalism. Criminal activity also limits credibility of public institutions. Actually, 7 out of 10 people in Latin America and the Caribbean have little or no confidence in the judiciary or their police. And those are very big challenges. In this context, the debate of today's panel is critical because it will evidence an intrinsic difficulty in attending to such a difficult and complex issue is crime. But also, this is an important panel because we will see too what has worked. What are the initiatives and the projects the IDB has and which have financed activities that have had an impact in terms of reducing crime, or if not reducing crime, at least in improving human infrastructure in several countries with high criminal rates, or in creating community programs to increase employment among vulnerable youth. You know, it's very difficult to achieve an impact and also measure impacts because these impacts are seen years after a project closes. But when we have positive intermediate results, this lets us hope better for future impact. This is the first evaluation concerning the support of the Development Bank on security issues in Latin America and the Caribbean. And we have made important efforts at the IDB on this topic. We have launched the Alliance for Security, Justice, and Development. It was in December 2024. This alliance includes 22 countries and promotes public policies and actions that are based on evidence and seek 3 objectives. First, protect vulnerable population, also strengthen security and justice institutions, and reduce illegal markets and flows. Thank you again. Receive my best wishes for this panel full of useful learning to strengthen citizen security programs and their evaluation. Muchas Thank you very gracias much, Cesar. I pass the María floor to you. Elisa. Bueno, Thank you ahora very much, vamos Maria a Lisa. ir con el Now we're panel. going to the Primero vamos a panel. tener una First, we're going to presentación have a de Lina presentation sobre los by Lina resultados on the principales main de results nuestra of our evaluación. Luego vamos a evaluation. pasar a una Then ronda we'll de go preguntas de nuestros panelistas y to vamos a question and terminar answer con round un tiempo with our para panelists, and then preguntas we'll finish del público so we can que have pueden hacer questions en from el the chat, audience ¿no? that you can Y sin do más, through the chat. paso la And no more to palabra a say, Lina. I pass the floor to Lina. Gracias, César. Y buenos días a todos. Gracias por la oportunidad Thank de you, Cesar. Good presentar los morning, resultados de everybody. la Thank you for the evaluación. opportunity Voy a of compartir presenting the mi results of this diapositiva. evaluation. I'll share the presentation of this evaluation. ¿Me confirma, César, si ya Please confirm, puedo ver la Cesar, presentación? Súper. if you can see my Entonces presentation. voy a iniciar dando un Okay, poquito I'll de contexto. start Ya María by Elisa giving hizo you some context. Maria una Lisa contextualización already importante también de contextualized y the desafíos de este sector. sector Entonces and the no voy a challenges tener mucho acá, pero in de this nuevo, pues sector, es un but tema sin duda and de I muchísima won't importancia, dado que uh, remain América too Latina y el much in Caribe this, es la but it's región más very violenta important del mundo in con tasa de Latin America desaparición. and the Entonces, Caribbean. This is the el most promedio violent region global in the world, la violencia three además times afecta higher than the rest of adolescentes, the world. jóvenes, quienes se Violence convierten como affects perpetradores, young así men como who mujeres, are victims and adultos, perpetrators, and also women migrantes
and other vulnerable groups like diverse population and migrants. Maria Elisa also mentioned this generates significant economic and social costs and a decrease of trust in public institutions. Therefore, in terms of the IDB program in the sector, and in order to attack this problem, which is a multidimensional issue, the bank in the 2019-2020 evaluation designed citizen intervention in five key areas: social and situational prevention, trying to reduce risk factors in vulnerable people, professionalizing the police so it acts based on results, increase the efficiency and good operation in criminal justice, also reducing risk factors in the penitentiary population and criminal also governance of institutions. During this period, the bank approved 50 investment operations and loans and donations and 206 technical cooperation in non-reimbursable technical assistance. In terms of amounts of this program, there was a special focus in the area of social and situational prevention and also professionalization of police as the second most important area. Now, our evaluation analyzes this program in three dimensions. The first one is relevance. Here we want to ask ourselves if this program was aligned with what the bank said were the strategies or framework in the sector, and if it's aligned with the country's challenges and the country's needs. The second is effectiveness. We want to understand what has been the achievement in these interventions, if results were attained. And finally, what factors allowed these results to continue a long time, that is sustainability. Methods, documentary revision, portfolio analysis, literature revision, and semi-structured interviews with IDB specialists and government counterparts in countries that were beneficiaries of these programs. Limitations. First of all, effectiveness analysis. Effectiveness and sustainability analysis is based in just a few projects that have end reports that account for results in operations. Most of the work of this evaluation was done during the pandemic, so there were no field visits, and also due to lack of information availability, no technical aid was reported in this sector, which is an important part because I mentioned we had 207 operations. In terms of relevance, the bank has positioned as the main multilateral partner in the region, and its work has been relevant because, first of all, it has provided financing to countries with the highest violence indexes in the region, Jamaica and Brazil. Also, because the programs were aligned with the five intervention areas, and also the national priorities of countries. Countries had also outlined these topics as priorities in their agendas. And the bank has had a very important role in generating and disseminating knowledge in the region with relevant investigation lines like hotspots, penitentiary management, the crime of cost, the cost of crime, and it has generated an online repository of evidence of solutions on justice and citizen security in the region, so that policymakers in the region can access to it and know
what interventions there are for cuanto a la their efectividad, context. Concerning básicamente effectiveness, los resultados we're talking específicos about en cada área de specific results intervención in each area of intervention. la mayoría Find de los that proyectos several tuvieron um, dificultades en of these demostrar el projects, logro most of de los them, objetivos y de los had resultados. difficulties in Estas showing son their operaciones achievement. complejas y las razones por las cuales These realmente are impactaron es complex porque en issues. primer That's lugar why se they had presentaron these problemas de difficulties. ejecución First importantes, of all, they had especialmente por important las limitadas implementation capacidades de las problems unidades due ejecutoras to the como limited actividad de capacities coordinación of interinstitucional, executing units dado también and que the al terms of realizar interinstitutional estas operaciones, estas son coordination, operaciones since que it is a tienen actividades actuadas multi-sectoral en más de una issue. de esas 5 áreas que mencioné antes. And several of these Entonces involucran institutions a diferentes are, agentes y are personas related to en more función than de su one of those capacidad five también. areas we mentioned, and then Ser un poco compleja. implementation is a bit Por more otra parte, difficult. la definición de objetivos, Also, sobre the todo para definition las of operaciones más objectives, antiguas, particularly for older en muchos operations. casos eran demasiado In many ambiciosos cases, they o were no too definían ambitious, or actividades perhaps they específicas didn't basadas en define esos activities that objetivos. were Esto es aligned with una those debilidad objectives. en la lógica This is tampoco de las a operaciones. weakness in Entonces, the vertical logic of operation. programa en donde se busca There reducir were la programs tasa de that reincidencia de sought cargos to reduce tanto a nivel nacional a través de the actividades implementadas en relapse of centros regionales que tal vez no minor tienen esa offenders, estructura, que podría tener and un efecto en la tasa de reincidencia a this nivel should have an nacional. effect in the Y national por rate. último, también And debilidades en la medición de also resultados. weaknesses in Y aquí results encontramos dos matrices. subtemas. Uno, Here we find una two issues. One definición is inadecuada de an inadequate resultados estimativos definition para medir el of progreso matrix de los objetivos, y esto deja indicators también to la measure referencia a the operaciones progress of más objectives, and this antiguas also dentro de la refers to cartera, porque son older operaciones operations también in the que portfolio, se because cerraron durante el periodo y operations tenemos were información closed sobre during sus the resultados period, y qué pasó and we have con la information medición de sus about those resultados. results and we don't Entonces, have information about those eso, results y and what por otra happened parte, with them, dificultad para monitorear and el progreso also por a falta de difficulty to recopilación de monitor información. progress No due consideran to la lack frecuencia, of pues por ejemplo, information casos de collection, Costa Rica, donde or no se logró because of comprobar si not la incidencia considering total de their alguna persona frequency. privada de libertad For example, privada de libertad había graduado no del programa de gestión person específicamente that debería was medir este in indicador. prison could be A pesar de interviewed estos when we needed desafíos to en measure this medición y de indicator. medición de Despite all resultados, la these evaluación sí identificó um, importantes contribuciones al issues, programa en las 5 áreas de there were intervención. important contributions Por in the ejemplo, five la areas of importantes en prevención intervention. social que Like, for fueron example, in social áreas prevention, como la um, construcción de centros comunitarios, intervenciones sobre crianza community positiva, centers, entre otros, positive lograron reducir las rearing up, conductas de among riesgo others, y reduce comportamiento the risk violento factors in en violent países como Jamaica behavior y Costa in Rica, countries as buscando también Jamaica and reducir la Costa actividad Rica. criminal en Also, Brasil. they reduced Otros programas en activity España in que se enfocaron Brazil, en and other impactar a programs jóvenes in this area en riesgo al mercado focused on laboral por medio de inserting youth capacitaciones, programas de at risk emprendimiento, también in tuvieron resultados the labor excelentes en market El through Salvador, y entrepreneurship, operaciones and en El Salvador y en also Honduras, positive employment, and this had results in El Salvador and se Honduras enfocaron that en focused reducir la on violencia contra la mujer. reducing violence Además against de resultados women. positivos en There donde were positive el número de results mujeres víctimas in the que number buscan of ayuda y women prevención del who delito were victims aumentaron en esos seeking casos. for help. El área de profesionalización de la policía, Police además fue un professionalization. programa que se insertó This en was a contextos más amplios program del that was sector inserted y in que broader fortalecieron la capacidad de sector gestión e información reform policial. Así operations, and también that la puesta en marcha strengthened de police plataformas de información para institution medición del and delito y reducing herramientas de crimes prevención in Honduras and policial Uruguay, contribuyeron a also with reducir la um, tasa de delitos tools en of Honduras y en Uruguay. police forecasting. En justicia penal Concerning también criminal justice, hubo contribuciones there importantes was mediante la a expansión de broadening cobertura de of servicios de coverage jurisdicción of en Perú justice y también la services in creación de Peru, mecanismos and there was alternativos de also mediación broadening of de prisión y alternative justicia mechanisms restaurativa en Jamaica, to Guyana y prison Bahamas, and restorative programas justice de in Jamaica, Guyana, rehabilitación y and reinserción Bahamas. basados en modelos de The atención programs of rehabilitation and integral de los reinsertion privados were based on de la libertad, mediante integral provisión de terapia psicológica, apoyo al aid emprendimiento, to prisoners with capacitación
psychological digamos, therapy, design contribuyeron a and la reducción, enterprises, digamos, de labor recidivismo training en that casos de contributed Belice, El Salvador to y less Guatemala. recidivism Finalmente, in Belize, El Salvador, and Uruguay. el programa también And contribuyó al finally, the fortalecimiento de las program capacidades de los contributed interlocutores para el to desempeño de strengthen políticas de the seguridad pública. capacities of ruling entities for public Tuvimos algunos security resultados, policy. mucha evidencia de resultados, pero digamos que We didn't have too much informalmente evidence of hubo results here, but diálogos, there was regionales progress en semanas de la in seguridad regional que dialogues el through banco security weeks promovía. that the bank promoted. Ahora, en términos de la Now, in sostenibilidad de terms estos of logros que sustainability, mencioné ahora, these tuvieron una mayor achievements I sostenibilidad y mentioned organicidad were more con los recursos sustainable when adecuados there para were todos los available beneficios institucional resources por parte de and las, when there las was agencias o de institutional de los ownership by países, ¿no? the que se aportaban. agencies or Mientras que countries. otros factores como los cambios en las Other prioridades factors as institucionales changes y in problemas institutional de coordinación priorities and interinstitucional interinstitutional pusieron en coordination riesgo algunos de problems estos put resultados o esta some of these sostenibilidad. results or sustainability Finalmente, are at y risk. digamos, con el propósito Finally, de fortalecer aiming la at capacidad de respuesta strengthening de las instituciones the de los países, IDB's la evaluación response propuso capacity, tres the recomendaciones. evaluation La proposed primera, 3 recommendations. fortalecer el diseño de First, las operaciones strengthening design of mediante la definición de operations objetivos through claros, la defining proporcionales al clear alcance del apoyo del objectives banco, and el fortalecimiento de los marcos de um, resultado de de los strengthen the proyectos. result Dos, framework apoyar of la projects. implementación y Also fortalecimiento de la support capacidad de las unidades implementation by ejecutoras con strengthening herramientas para institutional participar capacities en la of gestión executing integrada. units. Ya la Um, División this is a de Seguridad topic in which Ciudadana the está Citizen realizando Security Division acciones is al respecto. working and having action Tres, in this regard. continuar promoviendo And la generación de also, conocimiento estratégico 3, promote que generating permita strategic la knowledge identificación y so réplica de we intervenciones can que ayuden a allow reducir for la generating violencia evidences y of el crimen. effectiveness and replication potential and scaling up Muchas so as gracias. to reduce violence and crime. Thank you very much. Muchas gracias, Lina. Thank you very much, Ahora Lina. And now we're vamos going a una ronda de to a preguntas con round el panel. of questions and Quisiera answers with the comenzar panel. con I'd like to start Talí by y Natalie preguntarle and desde ask her, su perspectiva from como your perspective una de las especialistas as que one ha of the diseñado no specialists solo proyectos, who sino have también designed las not iniciativas only projects, but grandes also large del initiatives banco in the bank en el área in de seguridad ciudadana, un área que citizen security, ella an prácticamente ha area I liderado think she en has OVE. created actually ¿Cómo ves at the tú que IDB. se pueden So how do integrar you los see we hallazgos can de esta integrate the evaluación finding en los of this programas evaluation futuros que el in banco future va a hacer programs en the el sector? bank will Muchísimas have gracias, in the César. sector? Y bueno, en Thank you very much, general, muchísimas Cesar. gracias a OVE por la Generally invitación y speaking, thank you very por lo much to riguroso OVE for que the realizan. invitation and the Estas rigorous evaluaciones, work pues, they no do. solamente fortalecen el These trabajo del banco, sino relations que strengthen también the nos ayudan a bank's generar work más and help valor us del trabajo que generate hacemos more que value hacemos desde el BID a los in the work países we do para at the generar IDB mayor in the impacto. countries to generate a Como greater algunos impact. saben o As refieren, some antes know, de comenzar a profundizar sobre la and before pregunta, starting, I'd like menciono to go deeper in como the que establecer una question. línea de base We need to en el establish a sentido baseline de lo que es la agenda de seguridad ciudadana en América concerning Latina. citizen security, Y hay que the remarcar de citizen cierta manera security agenda in Latin que a America. diferencia de muchos We have campos to del underline that desarrollo, pues differently no from other existe este development tema de fields, seguridad, de la agenda de seguridad ciudadana en América there Latina, por aren't, diferentes brechas de conocimiento there are sobre lo que important funciona, knowledge no gaps funciona. Y creo que concerning esto es citizen importante security mencionarlo y on destacarlo en la what works and conversación, doesn't porque la work. It's evolución de important to sectores highlight digamos, this. tiene The un evolution of different crecimiento sectors diferente. Y grow por eso considero differently. también muy valioso que Therefore, I consider it's esta very evaluación haya valuable resaltado también los aportes to y avances have del this trabajo de evaluation seguridad ciudadana highlight del the BID, que son contributions contribuciones no of solamente para the el trabajo work del BID, done by sino the para el IDB desarrollo y on el citizen conocimiento security, sectorial que existe also y for está the disponible. development and Entonces yo sectoral quisiera knowledge that rápidamente como exists destacar aquí and is available. esos I'd like hallazgos to que nos muestran highlight como here también la these ruta positiva findings hacia donde they are se showing orienta us el and trabajo y the de la cual positive debemos route seguir
for que está our pasando. work, in Primero, which we have to Lina mencionó continue la building identificación de and aportes progress. concretos de las operaciones en todo el espectro Lina mentioned the terapéutico de intervención del concrete banco, desde contributions desde la in prevención, bank fortalecimiento interventions. It's quite institucional, holistic: fortalecimiento del prevention, análisis criminal, institutional justicia strengthening, penal y sistema de criminal justicia. Yo creo analysis, que esto nos uh, indica que las intervenciones del criminal banco están logrando system, reducir justice severamente el system, impacto etc. que muchas So veces our en esta agenda existe interventions at cierto the bank pesimismo en are cuanto al impacto translated de los cambios into que se tienen, changes. pero bueno, esto es There una is evidencia pessimism importante que hay que about tener y que hay changes, que but seguir this is important explorando y evidence que es we muy have. indicativa We para need to todos continue aquellos que exploring it, trabajamos and it's very en este indicative sector. for all those who work Segundo, in la the sector. evaluación también destaca la Also, alineación y relevancia del the portafolio evaluation con also respecto a lo que los highlights países necesitan the y el valor relevance of the agregado del banco. portfolio with what 92% countries de need las and the operaciones analizadas se han value the alineado con las IDB prioridades adds. nacionales y los ejes estratégicos. 92% were 75% de las aligned to decisiones national se priorities adaptó and bien a los strategic contextos axes. institucionales y 75% políticos. of designs ¿Eso qué were well refleja? En adapted to resumen, pues que institutional básicamente and ha sabido estar policy donde más se contexts. necesita That con means lo que that the realmente se IDB necesita, is lo cual where también they pues need es with otro what de las they cosas need. que And quiero that's destacar. also Y another thing finalmente, la I'd like to evaluación highlight. también And finally, resalta que todas las the intervenciones evaluation also analizadas highlights that all the estuvieron interventions fundamentadas en evidencia. analyzed ¿Qué were refleja esto? Pues que el plan de evidence-based. seguridad ciudadana This que hemos reflects venido that the construyendo parte de la evidencia es su citizen principal security herramienta que agenda está has sustentando made of operaciones. evidence its main Entonces, tool because hay un it ejemplo claro de lo que mencionó Lina, la plataforma underpins de our evidencias. operation. Parecería como si, bueno, The un platform instrumento más, evidence is aunque es very excepcional, important. It's es la not primera one more plataforma de instrument, evidencias it's que recopila exceptional. The y first organiza evidence gran parte de platform la that collects evidencia, and digamos, a organizes nivel a large de part of conocimiento evidence científico in disponible terms que of se ha scientific generado knowledge en las that is últimas décadas available y que and el has banco been también ha generated in aportado the last precisamente esa decade. evidencia y And que es the lo bank que has also apuesta también hacia el contributed with futuro de that seguir evidence, which is haciendo part para of distintos the tipos de bet ámbitos on the future. y de So we evidencias continue y que to esto ayuda a fundamentar work on this justamente for el different kinds desarrollo de of acciones crime and o violence. la generación de And this políticas públicas más informadas. underpins our Rápidamente, more ¿cómo estamos informed respondiendo a public los hallazgos? policy Voy a mencionar, actions. de acuerdo un How poco a las do áreas we que ha respond to mencionado the Lina findings? como áreas According de to hallazgos y de Lina's areas recomendaciones. concerning Y findings and recommendations, digamos, en I lo que se can refiere say a that continuar mejorando la efectividad de las to continue operaciones, improving desde operation la continuity división, y hay un esfuerzo at que yo the creo que es, division. como lo mencionaba María And Elisa, here there is a an nivel de effort banco de mejorar los temas at de efectividad. bank Se están level realizando concerning improving procesos de effectiveness. revisión We are interna muy doing rigurosos para lograr, por ejemplo, rigorous internal eficiencias en la revision lógica vertical de processes los proyectos to y improve asegurar que los objetivos, deficiencies los in our recursos y vertical las logic actividades estén and make alineados. sure that También se está avanzando objectives mucho en la definición de and los activities indicadores de are aligned. resultado. Also, Ese result desconecte de indicators estos objetivos uh, súper ambiciosos con should not indicadores que be no logran disconnected with the realmente super ambitious reflejar, objectives. digamos, reflejarse These en los indicators indicadores, perhaps do not nos quedamos reflect cortos si esto what no se logran los we objetivos do. We concretos en términos de don't achieve resultado. the Y esto concrete es objectives in es terms of importante results, and tener this is líneas why bien it's important sólidas to y frecuencias de incorporate medición que very sean solid realistas. lines and Además de mediation esto, también se está frequencies that fortaleciendo el are diseño de mecanismos de realistic. Also, monitoreo que the sean mucho más design of integrales, es decir, monitoring dejar que mechanisms should todo el be ciclo de much proyecto, more desde la integral, preparación hasta la ejecución y encompassing all evaluación, the project con el fin de cycle, que, pues, de preparation, anticipar riesgos para execution, and generar evaluation alertas to tempranas y anticipate facilitar risks los and ajustes generate necesarios para early mejorar alerts and justamente facilitate la um, efectividad. necessary En cuanto adjustments a to los desafíos que improve mencionaba Lina effectiveness. de la Concerning Lena's ejecución challenges asociados a las debilidades en las concerning unidades execution ejecutoras, related creo to que también weaknesses se in está haciendo un executing trabajo units. importante para Important work is being done there crear herramientas y to procedimientos generate que tools and permitan procedures justamente that la will evaluación de allow capacidades to institucionales y evaluate esto debería poder institutional capacities. identificar de manera And mucho these más tools precisa, should ayudar al identify monitoreo in a y more evaluar, precise way, digamos, tempranamente aquellos help cuadros monitoring operativos que puedan and estar tackle with interfiriendo en la operational ejecución y la bottlenecks implantación that de la operación. interfere in Otras de executing las the acciones que se operation. estarían impulsando Other con el actions énfasis en la being evaluación promoted sistemática y adecuada are y la adecuada systematic documentación de and estos procesos adequate de fortalecimiento que se pierden evaluation and si son documentation of efectivos, these si hay que hacer processes. ajustes o no, Um, y se pierde un aprendizaje
we lose collective learning if they aren't documented. The community wants to learn about how to improve and support executing units to much better implement operations and help in terms of improving interinstitutional coordination. On the other hand, concerning a recommendation related to strengthening knowledge agenda in a more integrated way with the operational agenda, I think it's important to identify and systematize best practices with the scaling up potential, enriching this platform of evidence. A fundamental element we are working at the same time is updating the knowledge agenda, aiming at identifying critical gaps that are coming up in the operational world, in literature revisions we do on different areas, and data analysis. Uh, Available data are a challenge in the region, so we can really do impact evaluations. Also, we have a very dynamic phenomenon in the region, which is evolving and where we have knowledge gaps in a short and midterm in the sector. I finish with this. Thank you very much. Thank you very much, Natalie. Mencionaste mucho You el mentioned tema de la the generación de topic of evidencia y generating esfuerzo que evidence and the el effort banco the hace bank is tanto para doing incorporar both for incorporating impacto en impact evaluations proyectos como in para ser projects un and repositorio de in ese doing conocimiento que yo a creo que me repository parece of that muy knowledge. And importante I think y that's super important, como diríamos en inglés, as esto me da we un would say in segue English. para This gives me preguntarle such a way to ask Daniel un poco, dado Daniel que la seguridad ciudadana en that general es un given tema the fact muy that citizen complejo, security is a very muy complex issue, it's a multidimensional, esto multi-dimensional presenta matter, this desafíos presents challenges para evaluar y para to identificar evaluate and programas más identify efectivos, the most effective el programs. tema de There's recolección also de an datos issue que es muy that has to do with data importante. collection, Entonces, yo and which is quería very preguntar, en base a important. su experiencia, I'd like to ask, qué enfoques according to your innovadores experience, ve para what fortalecer innovative las approaches do you iniciativas see para to evaluar strengthen tanto los initiatives determinantes to como las evaluate intervenciones más efectivas para determinants mejorar and more la effective seguridad interventions to ciudadana improve en la región y citizen para mejorar las security políticas in the públicas region, and to en el also frente? improve public policies? Gracias, César. Primero, muchas Thank you, gracias Cesar. First of all, thank you very much to the bank and OVE, Maria Lisa, you and Alina for this invitation. It's a pleasure to share this Quiero explicar panel un with poco Natalie also. las tres partes. I've been in the three parts from the academia doing Algunas de esas evaluation. evaluaciones Some of colaborando con el these banco. evaluations, He in some estado of these también dentro del evaluations, banco I apoyando collaborated with the Citizen bank. Scholar, Also, el grupo de at the seguridad bank, ciudadana que supporting the lideraba Natalie Citizen y también Security desde el Bank led by gobierno, desde la Natalie, Secretaría de and Seguridad. also from Y quiero government, resaltar the en ese Security punto Secretariat. I'd que like to siempre el banco highlight durante los últimos that 15 o 20 during años the ha sido, last 15 or digamos, 20 years, the el que ha bank guiado la has always pauta been de the estrategias one that exitosas, de qué guided funciona, qué no, cuáles son las piezas de evidencia. successful Y es strategies, el what works, socio que ha what apoyado doesn't, a muchos and what are países, the a evidence gobiernos pieces. nacionales y a And gobiernos this is locales the partner that a has helped crear y lots of implementar el countries, diseño, both la national implementación governments, y la local evaluación governments, to de design, políticas de seguridad y justicia implement, and más efectivas evaluate basadas en la policies evidencia, of en un security and framework justice that are gobernable. more effective and Aplicado evidence-based. esto a Now, algo que quiero resaltar acá y esta I'd respuesta like que to comentaste. Este ha relate sido un this proceso de to aprendizaje no solo para el another banco, thing. This has sino para been los a países de la learning región, para los process, mismos not only académicos with que the hace bank, but 20, also for 25 the años nos countries metimos
in the region. We started to think about all these things 20 or 25 years ago. All the evidence we had about what works or what doesn't came from the United States and Europe. But thanks to the bank that fostered impact evaluation and knowledge products that are summarized in the bank, the region does not simply absorb knowledge from developed countries, particularly the United States and Europe, but also generates knowledge and is the global reference on many rigorous impact evaluations and programs. Many have been directly or indirectly supported by the bank. This has been a learning process at the bank, as your evaluation points out. There are challenges, things to improve. We need better statistics and measurement. It has been also a challenge for governments and the academia because if you look 15 years ago, this sector was not, so as to say, technified. Those who reach public security or citizen security positions were mainly political, not technical personnel. Today, thanks to the bank and thanks to training professionals in the sector, as there are in other sectors that manages, thanks to the bank's work, this sector has become more technical, and those who reach positions in government demand policies to be implemented, to be evaluated. That demand, and here question, that triad between local and government locals and the IDB or the multilaterals. It's been actually the IADB, the World Bank has generated just a few knowledge products, and at the beginning, back in 2008 and 2010, started to do a few things, but those who have been close to the academia and governments has been the IDB. So they have helped us to generate knowledge, financial capital to promote these things, and human capital for all these evaluations, and also the academia and civil society that supports evaluation technical capacity that the ITP has incorporated. Capacity has been built at the Citizen Security Division, and now there are people in this group that support, participate, and promote better impact evaluation. There is an additional benefit in this triad. It's IDB's participation in this generates a political commitment and in academic commitment. Sometimes when you work only with a government or with the academia, oftentimes they are not evaluated or they are lost because there's no commitment. And governments, well, the academia wants to have documents, but sometimes changes of ministers, security secretaries, in penitentiary are an obstacle. But the participation of the IDB means sustainability. There's also a challenge of generalization. A lot of evidence 15 years ago came from developed countries. What works in developed countries does not necessarily work in Latin America. And what hasn't worked in developed countries not necessarily does not work in America. We have analyzed hotspots in Colombia and in other countries in the region. We have learned things that work very well in some contexts and others not so much. Implementing video surveillance cameras, the region has made great efforts, and the evidence shown from other countries
that comunitaria they aren't es so muy effective. positiva For Latin America, alrededor evidence is del very tema de que en positive, estas actually, tecnologías de seguridad ya no around the son fact solo cámaras de of vigilancia. using Y ahí the, entonces la labor del BID ha the sido muy importante technologies, not porque only ese tema de surveillance generalización de lo que cameras. funciona en Estados And Unidos en tal ciudad, the creo que es algo que IDB Sao Paulo, collaboration is Medellín, very Buenos important Aires, because Medellín what no we do have necesariamente to sirve. work in Y Sao tenemos que Paulo, entender que or gracias Buenos a estos Aires, recursos it's not tecnológicos, necessarily la región ha true. pasado a And ser un thanks to the no sé si la IDB, the palabra es la correcta, region absorbedor de has conocimiento, gone from a absorbing hoy knowledge especialmente las to conferencias becoming académicas a reference, en las que academic participa conferences directamente, no in which indirectamente simplemente financiado, we sino directly or directamente indirectly participando, siendo participate, panelistas, siendo being presentadores. Los panelists académicos de la and región, esa empresa presenters, que creamos hace 12, the 13 años del Capote, scholars in the region ya somos generadores de conocimientos y already certificaciones de generate knowledge, investigación gracias and en gran parte el apoyo del BID to a hemos great vuelto extent, this generadores de has conocimiento been y ese conocimiento ha thanks partido to inicialmente IDB's de los programas que support. el BID ha This implementado knowledge en has diferentes países come de la from región y ustedes programs saben de IDB has de la implemented evaluación. in Quería dar un different contexto countries in the más region. allá de la I evaluación wanted interna to give you y lo some context importante que la labor outside del BID ha sido en ese internal tiempo evaluation. The IDB desde has una been visión un poco very más externa, important, tanto desde la uh, academia como desde and I say so from an los external gobiernos. Yo hice perspective. parte del The gobierno academia and government 2 años y side medio en la Secretaría de Seguridad, luego was un año part como of the jefe de government for fiscalía y 2 years, siempre el BID ha sido and then como also no at the un referente, sino prosecutor's el office. referente en la And the región IDB has para been guiar la the pauta de cuáles son reference las in the mejores region prácticas de to guide implementación, best evaluación y definición de implementation, estrategias. Muchas gracias. evaluation, and successful strategies. Gracias, Daniel. Tal Thank vez you, una Daniel. Perhaps pregunta ahí de I have a question there. follow-up. It's a follow-up Tú has question. mencionado que ahora You have mentioned América Latina es that un Latin America referente is now a de reference los and programas de that otras regiones no programs necesariamente from se other deben regions aplicar do not necessarily apply directamente a la región sin alguna directly to the region adaptación. without some Pero no sé adaptation. si tienes But alguna I don't know reflexión if sobre you have los some thoughts modelos de about evaluación o las prácticas the evaluation exitosas models para evaluar or los the successful programas de practices to seguridad evaluate ciudadana que citizen otras security regiones programs o sectores that usen other regions que or pueda dar sectors una use lección and that can para la región, give no lessons o, to the region o algo que la región or pueda something that the region experimentar. can experience. Sí, sí, y déjame Yeah, usar un and let ejemplo me use an example, a concrete con los example, cuerpos de the policía. work done with Cuando vemos, police por ejemplo, las bodies when experiencias de we see implementación implementation técnicas de experiences policiamiento, concerning policing techniques, temas de preventivos, de solución de problemas, preventive intervenciones en puntos and calientes problem del crimen. solutions and Natalie recuerda interventions bien in esto cuando, por crime ejemplo, se inició hotspots. la evaluación Natalie o la implementación en remembers su this momento del plan well Colmena. when we started implementing the Hablábamos, por ejemplo, con la plan policía de and Colombia. we talked to the Colombian Nos vieron police. como unos marcianos, hablando de They looked at evaluación, us as de Martians, categorización, talking about de unas randomization, partes entrando primero al programa y las otras después, evaluation, había que some parts resolver un coming entorno. into the program No es first and sencillo. then others Hoy later, and this definimos had no to be solo la landed policía de in Colombia, very perdón que ponga el caso de easy Salvador, pero es language. porque yo he trabajado It's not directamente only con the la policía. Colombian Y police, gracias a but todos there estos are programas que other ha implementado el BID, de police profesionalización de la bodies policía, de formación, that, etcétera. thanks to Hoy, 15, the 20 años después, yo soy de los professionalization mismos policías de la programs, región las 15 que or piden 20 years evaluación rigurosa after, the intervenciones que ellos quieren hacer, no solo las police in the calificativas como se region han hecho en asks Colombia, en for Uruguay, en rigorous diferentes países de la intervention, región, sino que hoy evaluation los of cuerpos de their formación, los cuerpos interventions like policiales, ellos hotspots mismos, es or sorprendente, police pero reform tenemos and generales o oficiales de alto rango generals que or llegan a liderar estas highly instituciones ranked gracias a las officials reformas que that se lead han hecho en los países y que han these apoyado el BID institutions. mediante diversos And programas. thanks to the Son ellos reforms mismos nuestros BID made by the evaluación. countries ¿Y qué and tenemos que hacer para programs tener una evaluación supported rigurosa? by Pues the que IDB, se dieran request cuenta que si la evaluación es rigorous rigurosa, guiada, evaluation costs avalada por el
they have realized that técnicos, if there académicos, is rigorous estándares de evaluación, evaluation ustedes de guided hecho nos by va a ser academic mucho más creíble que criteria, simplemente un it director de will la be much policía more de su credible lado, de un than país, the director of salga a the decir, police in a Este strategy city or funcionó a porque yo country vine a comes out evaluarlo. and say, La this strategy evaluación worked dice because que I la think it worked. implementación tuvo un impacto Evaluation causal en la says reducción that de delitos contra la implementation vida has de tantos, also y esto impact está basado en un fundamento against técnico que es um, evaluable, que es crimes sujeto a revisión de juez, um, y eso ha sido, against digamos, una property, contribución and this que si has lo no been iniciaron evaluated hace rigorously 15 o 20 años, with a comparison of hoy el peers, lenguaje ha cambiado, etc., falta, and eso lo quería so decir on. más adelante, Today, the falta trabajar language con has otras changed. We still need to work entidades, con las with fiscalías, other apenas entities. están abriendo las puertas para Prosecutors' que trabajemos en ello. offices, Yo ahorita estoy they're trabajando just con opening con la their Fiscalía doors de Chile, que está to acá work with presente, the IDB. y ya I've se ve been comenzar working with the Chilean prosecutor's esa office, demanda de la and institución we por see decir, this demand ayúdenos a in the evaluar estrategias institution que queremos say, que sean help efectivas us para en este evaluate caso no de policía, sino strategies del that sector are penal en effective que es lo que hacen las for fiscalías. Entonces, ese the apetito legal que se está viendo por prosecution ese of sentido crimes, which is se what we da, do. This y el appetite, modelo inicialmente rigorosity, fue de was generated by de la the evaluación IDB de los programas de préstamo, las integraciones que se hicieron, uh, y luego dicen when que se they vino pues la evaluated calidad the loan a otras program instituciones que and incluso cuando no tienen el when apoyo they del BID, set up tienen quality standards with este other rigor de préstamos. institutions, even when they Está en don't la have región, the yo lo IDB veo support, the en IDB muchos programas, standard en muchas cosas que already estamos in the haciendo, region. I que see it aunque in no tienen many el apoyo del BID, programs and things that are tienen being otros made. apoyos o tienen They don't have programas de IDB Venezuela, de support. embajadas de Estados Unidos, etcétera. They are Ya tienen esa NLA demanda por programs conocer ese estándar que puso el BID, in the U.S. que viene Embassy, construyendo el example, BID desde but más o menos 15 they años. have this IDB standard that the IDB Gracias. No, built aquí for 10 or 15 years. todos Thank los you. que estamos I think all those presentes who estamos muy are at the orgullosos IDB are very proud trabajo que of ha the hecho work el done banco y by the bank, de empujar and toda esta particularly este desarrollo de pushing evidencia para this mejorar development of evidence políticas. to improve Quería policies. aprovechar I este wanted espacio to take también advantage para of this panel que tal vez Natalie nos cuente más so de that algo Natalie can tell us a que little bit María Lisa about something mencionó Maria en esta Lisa nueva mentioned, which is iniciativa this que new el banco initiative the acaba de bank lanzar just sobre launched seguridad about ciudadana citizen en la security región. in the Así que region. te doy So I pass the floor to you, gracias. Natalie. Thank you. Gracias, César. Thank you, Bueno, Cesar. yo quería complementar un punto I wanted que to resaltó Daniel, complement que a es muy point cierto, that mientras Daniel hablamos highlighted. Very de la true. historia de lo que ha sido, Uh, digamos, it impulsar has to do agendas with de the evaluación en la history región. of Sabemos promoting las evaluation instituciones, agendas in the especialmente las region. policiales, que son las más, We see digamos, that resistentes a este institutions mecanismo and de even guardar los police datos, institutions that are están more dentro del reluctant estándar de la um, evaluación, to pero lo keep más data interesante es have que se an están appetite creando for capacidades evaluation. But locales. the Y yo most creo que ese es interesting un thing punto que en algún is momento that local capacities are conversaremos tal being vez, created. pero es That's the importante point esas we should talk capacidades about. en But las it's important to instituciones para que have ellos those mismos empiecen capacities a generar in the sus institutions so procesos. they start generating Bueno, the ahora sí, voy un poco evaluation. a lo que mencionaba Okay, María now Elisa con I go respecto to what a Maria la Lisa Alianza said de Seguridad, concerning Justicia y the Desarrollo, que pues alliance para of todos es sabido security, que el desarrollo justice, and y la violencia en la development. región no es algo nuevo y que pues We varias all know décadas hemos that recordado this is de not manera new. I mean, sistemática que security estas cifras issues is siguen not new, muy and we have elevadas, had very por high encima del um, promedio mundial. homicide eh, rates y above ante the eso, pues world también nos hemos average. confrontado a un crecimiento And acelerado del crimen organizado, we have also desafortunadamente, seen an que se accelerated manifiesta growth hoy of con mayor organized crime alcance, that is inclusive en países manifested en donde with a no greater pensábamos reach in que countries el where we crimen didn't organizado think estuviera that presente organized de crime una would manera be más present sofisticada in a y con more un poder sophisticated transnacional importante. way and with Los important países de América transnational Latina, en power. conversación Latin pues, American con countries, nuestras in contrapartes, ministros de conversation with our Seguridad, de counterpart, Justicia, inclusive a Minister nivel de la of preocupación que Security existe and Justice, a nivel de and los the líderes y concern we presidentes de la have región, se ha at the reconocido level of justamente la leaders and necesidad presidents in y the urgencia region de have encontrar recognized respuestas the como más urgent need of articuladas de finding tipo more articulated
responses Y así of a surge regional kind. por parte de los países de la Alianza para la And Seguridad, la Justicia y this el is Desarrollo how this como una Alliance plataforma de for cooperación que busca Security, justamente Justice, and fortalecer de manera Development colectiva comes up las to capacidades de los países para collectively prevenir, strengthening disminuir y the abordar este capacities desafío of countries del crimen to organizado. Ya prevent, María Luisa pues mencionó los dissuade, pilares and técnicos en los tackle with cuales está organized crime. apalancada Maria esta alianza, Lisa que es, talked about digamos, de the la mano de technical María Cía, pillars of this nuestro alliance, which enfoque goes hand in hand with estratégico our sectorial va a strategic temas de sectoral parte de prevención y approach protección, y es básicamente that is very son much related intervenciones to que prevention son and factores de protection. riesgo These para are justamente interventions reducir, regarding risk atender esos factores factors de riesgo y to reducirlos reduce en them las poblaciones más vulnerables in the que most estén vulnerable afectadas populations y en cierta manera affected cooptadas por el crimen and organizado. El fortalecimiento co-opted by institucional, organized digamos, crime. Institutional también strengthening. hablaba mucho de los temas de Danielle reformas talked a que son lot about necesarias y siguen reforms. They importantes, are pero donde se requieren necessary ciertas and capacidades important. especializadas That en since los países things are que a veces urgent, there are no lo specialized supo actuar el capacities crimen organizado, that que hay que countries atenderlas y have que to sirven en cierta attend manera to como semillas para los and procesos de are reforma más seed amplios. Entonces, for porque esos broader procesos de reforma toman reform tiempo y uh, requieren, processes that digamos, take una time evolución and algo más require intensa como la que está siendo an afrontada la región evolution, por el but crimen we have an organizado. Y un urgency elemento, digamos, fundamental, and que es el a de fundamental nutre, element hace que se that fortalezca, makes hace que tengan mayor poder, es el this combate a las finanzas stronger ilícitas and del have crimen more power organizado. Y ahí is nos vamos, fighting digamos, illicit a finances sectores inclusive y of a trabajar con the sectores crimes. And que van there más we allá de la capa go de seguridad y tienen que to ver con las unidades de inteligencia financiera y otros actores, financial inclusive intelligence units instituciones and portuarias, other aduaneras, players del sector like minero. port O sea, and es customs algo mucho más in comprensivo mining y multisectorial y yo creo que la belleza que tenemos como banco y como offices. Secretaría Técnica es It's cómo much fonda, more digamos, comprehensive. muchas de las That capacidades it's en great to have estos all these sectores precisamente capacities, para poder all contribuir. these sectors at the bank, Quisiera so we como can resaltar un poco contribute. que cuál es la propuesta I'd like de to alianza, highlight porque siempre nos what is preguntan, the bueno, otra alianza alliance's más, otro uh, espacio de discusión más. value Esta proposal. iniciativa de la alianza nace de This los países y alliance lo que queremos es initiative is born complementar y from the fortalecer el countries, and ecosistema we de want to cooperaciones que complement existe, and strengthen que the va más allá del cooperation diálogo system that realmente exists. a It goes la beyond acción. Cuando dialogue, digo la it acción goes es to action. cómo And when I podemos say apoyar a los action, países con we recursos talk about técnicos y how we can financieros para support que countries with apoyen un technical poco la and producción y el financial conocimiento. resources Y ahí, so they can produce digamos, and la exchange implementación de knowledge, soluciones que ya son promisorias para ser implementing escaladas a solutions nivel that are regional, promissory evaluación to de be impacto scaled para que up at aprendamos regional mucho level. más qué Impact funciona, qué no evaluation, funciona, so ya we no en learn temas much más more específicos what relativos works al and crimen what doesn't organizado, work donde aún las for brechas de specific conocimiento son issues más concerning profundas, organized inclusive desde el crime, punto where de we vista have del even análisis y el greater diagnóstico a cómo knowledge llamamos crimen gaps organizado, que muchas veces concerning analysis and se diagnosis. limita What do a we analizarlo call en términos de sus síntomas, organized ¿no? De crime? afectaciones y Sometimes we talk muertes, about pero hay symptoms, todo um, un diagnóstico mucho sleeping, más that profundo que that es there mucho más is difícil porque deeper requiere estándares diagnosis administrativos that is much que more puedan dar difficult respuesta a ellos y because puedan we tener need estrategias y administrative datos data alternativos and we need específicos y to eratos, y use eso es parte de lo also que se quiere con la alianza. alternative Y también specific impulsar data programas and que sean, also foster digamos, que tengan projects una visión de bien that público, have que tengan a impacto regional public nacional, good que puedan perspective crear with a national bienes impact público-regionales. that Les then voy a dar un can ejemplo que create estamos regional trabajando en este public momento, goods. que se ha We impulsado are por los países working nuestros, que es on un sistema something para that el has intercambio de been antecedentes driven penales. by the Es tan countries, sencillo and como it eso, refers to poder compartir exchanging información de criminal más difícil background. It's vulnerabilidad, so digamos easy as claro, la this, victimización que existe en sharing nuestros países o information. con las desconfianzas There's y mistrust las and diversidades en términos polarization de in our capacidades que hacen que countries, esta and información no se um, comparta. Bueno, ¿cómo podemos, y como that institución, information is not shared. partners, So, as podemos an institution, apoyar a los as a países? partner, we can support También countries in doing el this, uso de la and generación de also datos que es using fundamental. Eso data es algo que generation, desde que which is la agenda de fundamental. seguridad partió, uno de The sus security ejes ha agenda sido la generación de has datos, la always generación de had datos data de todo generation as índole. one of its Inclusive axes, cuando all comenzamos esta kinds of agenda, los data. datos de
when we no tiene started with todavía this estandarizados, agenda, no tenemos homicide datos data were not estandarizados. Hay que ir standardized. Now we have a la standardized desagregación data, y and we have generación y to análisis de estos datos. break Entonces, down como pueden and ver, analyze y these ahí lo data. hago, As César, y you termino con can eso, see, and I de que muchas de tie las this recomendaciones de OVE con to the respecto a fact mejora that de many datos, la recommendations evaluación, el today foco en concerning resultados, improving en la data efectividad, evaluation, en focusing escalamiento de on results and soluciones, ¿no? effectiveness, Teniendo scaling contextos up locales, solutions etcétera, in se reflejan mucho en local este trabajo que context, se va a hacer are en IADB. reflected in Por the lo tanto, work to puede ser be un done gran in the alliance. catalizador para So transformar it las can be políticas a great públicas de catalyzer seguridad para to que sean inform más uh, efectivas, más guiadas en public evidencia security y que estén policies so they respaldadas are por las more soluciones effective, guided fortalecidas y by más evidence articuladas and tanto a backed nivel up by nacional como a nivel regional. articulated Gracias. institutions, Gracias. both nationally and regionally. Thank you very Bueno, much, Nancy. para cerrar, es esta parte de nuestro webinar. To close Yo this les part of quería our webinar, preguntar I a wanted to ambos ask you both, panelistas un poco cómo ven ustedes how do you la see colaboración entre gobiernos, sociedad collaboration civil, academia among y governments, y civil organizaciones society, multilaterales the academia, para and mejorar multilateral la organizations to improve eficacia de las effectiveness intervenciones of y interventions las and evaluaciones que vamos a hacer. the evaluations Y we tal will make. vez comienzo con Daniel. Perhaps I should start with Daniel. Gracias, César. Como les decía, Thank you, considero Cesar. que As hay I was unos telling you at the beneficios muy beginning, notorios I de think there are esa, very remarkable de esa benefits triada in that multilaterales, multilateral, no lo veo the como que haya IDB. más multilaterales, de I pronto don't think there hay are países more que apoyan multilaterals. cosas There are enfocadas como countries para that support through their ciertas and cosas, pero programs, perhaps el BID quien ha uh, liderado esto a few los things, but it's gobiernos, the las IDB that instituciones y has las led ONGs. this, governments Digamos, and el civil gobierno society. normalmente, los gobiernos llegan con una serie de recomendaciones y Governments come nosotros with a hemos number of discutido muchas veces con questions. ATA, We have to hay que take aprovechar advantage of ventanas that. ventanas de oportunidad de gobiernos que recién están There are governments comenzando that por are medio de los just programas de starting gobierno to en ese proceso de aprendizaje yo creo que make their hemos entendido que todos government llegamos desde muy temprano programs, and we y have to llegan con take una serie de advantage of those necesidades windows of opportunity. They para come with a diseñar, number of implementar y needs to evaluar sus design, programas. implement, and Tienen las evaluate their preguntas y los programs, desafíos de política and they pública que have requieren los the gobiernos. questions and El BID llega challenges con of el public conocimiento de lo que ha policies. The funcionado, qué IDB no, comes a qué with costo, the knowledge en of otros what has contextos, worked, what hasn't, y la at what academia cost y la in sociedad other civil, contexts, los think and the tanks, etcétera, academia and the han civil trabajado society, including fuertemente think el BID, tanks, llegan con la with capacidad which the IDB de has recurrently independencia, sobre worked, todo académica, comes with que se academic reconocen los dos, independence digamos, and tienen technical capacities, unos so estándares these de reconocimiento y evaluations credibilidad importantes. can Y have eso ha sido, important digamos, una alianza con credibility and muchos beneficios objectivity que hemos visto en la characteristics. región This has a been partir de an evaluaciones alliance that has been very y beneficial creación de in the region conocimiento muy in terms importantes. of De nuevo, ese evaluating and acompañamiento siempre generating lleva un knowledge. compromiso, tanto de That política also como means sociopolítico, a de political sostenibilidad, commitment una, for un beneficio sustainability adicional de and compromisos con el an recorrido. Digamos, additional cuando hay un benefit tercer of actor que se entiende que ya los commitments gobiernos with pueden darse el this lujo de decir, third nosotros player, queremos que the esto salga bien IDB. evaluado. Eso no The es así. governments Y can hay say we evaluaciones de want pronto this con las to be secretarías de well gobierno de cada evaluated. región, que una cosa que había funcionado muy One bien thing that en had ciertas worked regiones, en very, otras en very sectores well in calientes other del crimen, places cuando se fue a of Bogotá, the la region, evaluación like dio, hotspots for crime. en Bogotá no funcionó When tan we bien. did Cuando uno that, le da duro a un Bogota, funcionario público, que es una cosa que uno promovía, it no funcionó, didn't work very ellos well. se We vuelven had contentos, promoted that, no but it son, digamos, didn't un comité de work. aplausos, And we were todo learning. lo que It's usted not diga a funciona, las cosas que no committee funcionan hay que for asumirlo y hay que mirar applauses. cuál We es el have to mecanismo assume y el what mecanismo doesn't work, que and we suele have to funcionar. analyze what were the Eh, y mechanisms hay unos that desafíos de preventing it planificación. from Yo creo que en esto es working out. importante And there are some resaltar otra vez lo que dije al generalization principio en challenges. mi primera Again, intervención. as I No said siempre lo que ha funcionado before, o ese not conocimiento que always tenían los have países de la that región what has necesariamente funciona. worked En in other Quibdó, places in the comparado por ejemplo region Sao Paulo con work Medellín, es in mucho all más countries. fácil If hacer we compare que Sao comparar, por Paulo and ejemplo, Medellin, Medellín con algo que it's sí es muy easier. normal, But if you recursos compare institucionales, recursos Medellin laborales, to recursos something done económicos y de in capacidades muy distintos. Entonces,
la evidencia que sí Another generados context a that is partir de very resultados different, it's not que incluso el sector comparable. promovido en Evidence grupo generated ayudan a through que la programs generalización sea menos un help problema porque estamos generalization hablando to de be grupos less of a problem because we're talking about Entonces, ha sido una more alianza similar estratégicamente institutional importante, ha contexts. generado It mucho has been conocimiento a y mucho very aprendizaje al important sector. Y strategic aprendizaje alliance en that Nueva has York generated hay otros lots of sectores, hay knowledge otros and temas. learning. El We banco continue ya learning, empezó and there are a other resolver crímenes topics organizados y in ese, which the eso bank is becoming yo lo venía involved, diciendo desde like hace mucho tiempo, que organized crime, for en los temas de example. crimen organizado no hay que tenerle I miedo said this a a hablar long de time ago. We must not mercado be ilegal afraid o to talk producción about ilegal de illegal drogas o market, drogas. No para production, hacer unos and saldos trafficking ni of locas de la illegal política de drugs. drogas, eso le corresponde a los It's gobiernos, le not to corresponde a make Naciones changes Unidas, in the pero drug sí para policy entender cómo that funcionan las corresponds finanzas to criminales y governments ya in the United el banco Nations. dio el But paso we need to el paso de understand a how meterse en estos temas criminal para finance estudiarlos y works. generar conocimiento. And Y the otros bank temas que is afortunadamente already tienen peso en into banco, this. temas de justicia criminal, Also, mucho criminal más, justice. ya hay una Um, puerta que se está entreabriendo there is para a trabajar con door fiscalías, hay que that is pensar, being estas cosas opened que ustedes up lo to han work escuchado esta with historia, the hay que prosecutors' pensar mucho más offices, en ese eslabón and we have to del sistema, think ese primer about escalón del that sistema link in the y chain. los Judges, responsables penales, porque control muchas of veces uno puede tener una guarantee policía control. profesional, una fiscalía, You can have afortunadamente con la tecnología todo se functional llega, police el and sistema the judicial no evoluciona, prosecutor's no office avanza, at no esclarecen 412, but los if delitos, processes no hay don't condenas progress efectivas para las personas in que cometen the delitos, judiciary pues and there simplemente are ahí no pasan effective los beneficios. um, En temas de herramientas modernas de sentences investigación criminal también hay for que meterse. criminals, we have problems. Echo para atrás 15 años, hay cosas que han Concerning salido, criminal recomendaciones que han salido investigation, de there are técnicas de investigación criminal evaluations modernas on que han dado modern resultados muy positivos criminal de repente investigation techniques that have meterse very en ese tema positive de cómo, results. por ejemplo, las Thus, bases de we datos de should ADN para la support investigación this criminal. with La evidencia que hay DNA para el banco es databases bien poca, for son criminal pocos. investigation. El aumento We en have las tasas de few esclarecimiento, evidences de for some identificación countries. individual de la persona que cometió el The delito, individual cualquier tipo de delitos identification of the sexuales, person who homicidios, committed the masacres, crime and sexual salta uh, salta muchísimo crime, cuando entran homicides, and estas bases de datos massacres, massacres. esto no es This CSI, is una very serie de much televisión. related to Esto es DNA. real. This is not CSI. La The policía TV judicial, la series, fiscalía, it's los real. institutos nacionales de medicina legal Judicial tienen la capacidad police, y hay que ir the aumentando la prosecutors, plataforma and y el país ha medic sido pionero en esto, en irse moviendo a medical temas novedosos, trayendo prosecutors' puede offices funcionar y es are aliar already a working in gobiernos this. nacionales o This locales triad y governments, academia slash sociedad either civil, local or ha sido national, muy IDB, productiva en los civil últimos 15 años. society, academia, and think tanks Gracias, Daniel. alliances have been very Bueno, productive no sé in si the last quieres 15 years. alguna reflexión. Natalie, I don't know if Sí, you have some rápidamente, thoughts to hago share. Just totalmente very eco quickly. de lo que dice I totally Daniel. echo Quisiera what traer un Daniel poco says, and I'd like algunos to puntos que bring dan lecciones up y some evidencia de points cómo este that trabajo, provide us with digamos, lessons and colaborativo entre evidence of gobierno, sociedad civil y collaborative academia work between realmente government, han civil sido society, and the muy academia. valiosas para Um, mejorar las all this capacidades y has los been conocimientos de very valuable criminales to y improve capacities and mejorar la knowledge, efectividad thus y la evaluación. Yo contributing creo que to Daniel improve mencionaba un punto evaluation importante effectiveness. que tiene que ver con Daniel cómo se mentioned puede an promover important point, una gobernanza how to promote compartida por parte de estos shared actores governance y la by these experiencia demuestra que players, una and cultura de efectividad experience donde shows that an básicamente todos los effectiveness actores culture estén where enfocados en basically all resultados players are puede focused consolidarse on únicamente results si todos can be los actores consolidated only if tienen all asumidos cuáles son players sus roles have y cuáles son assumed sus their roles complementariedades. Y and por ello, a mí me complementarities. parece fundamental que Therefore, desde I el think diálogo it que is se tiene para el fundamental diseño de operaciones, el tema de talk enfocarse en about cómo Colombia, designing las naciones en operations, desarrollo, validar supuestos de focusing cambio, on asegurar cuáles aligning son esos development objetivos que visions, respondan a las make sure comunidades about reales y assumptions factibles en el contexto and local. the Creo que va a ser objectives that fundamental respond to poniendo en valor todos los actual valores agregados feasibilities multilaterales, como in decía each country. Daniel, Also, del gobierno putting local all the también, de value mejores added contextos by locales, de las multilaterals, metodologías y also herramientas que pueden understand traer actores local de la academia. context Entonces, es and realmente un methodologies ecosistema de that valor agregado the importante academia can bring. para mejorar esa So efectividad there's desde el important diálogo. Eso lo value estoy diciendo added desde, that desde el improves mismo diálogo, que es effectiveness, importante. even just El from segundo punto dialogue, es which is también que important. sean integrados los Secondly, mecanismos de monitoreo y evaluación desde etapas monitoring, tempranas y monitoring and alianza con evaluation la academia mechanisms va a have ser to be fundamental integrated
no at solamente early ver la calidad de stages. la evaluación, It's sino que the también genere academia aprendizajes importance para la is política pública en este sector de very seguridad y is permita great comparar there. resultados. It allows to compare results. Es un aprendizaje And I beneficioso que think nos sirve a that's todos learning en that general. is En helpful tercer for all lugar, of me us. parece que, y mencioné anteriormente, Thirdly, mejorar and la I capacidad think I técnica de los mentioned this países a través de la before, cooperación improving the technical es capacity importante. of Son herramientas countries que hoy through el banco cooperation está is important. desarrollando There para, are tools the pues, bank is en general para el developing banco now dentro de nueva estrategia de uh, efectividad y de impacto, que son herramientas towards que an debemos llevar effectiveness también and a impact los países, strategy. el catálogo These de are indicadores de tools we need to resultados. take to the Y countries, esto no the catalog solamente of nos permite mejorar result capacidades, sino indicators, también which allow es us to improve capacities un and boost, perdón por decirlo así, a la boost mejora de los sistemas nacionales de seguimiento y national de evaluación, que system también es fundamental y puede ayudar improvement mucho for en el follow-up trabajo que se and hace evaluation. And y this is mirar something los that can programas help a lot in the que work estamos done apoyando, que se están and see if the financiando en programs esta we efectividad. are Y financing finalmente, are effective. la Finally, cultura del the aprendizaje continuo y el culture of intercambio. El continuous banco learning también, a través and de su exchange plataforma de conocimiento, through pues es its sumamente knowledge deseable que platform. The podamos bank has generar this mission ese to círculo virtuoso de generate this conocimiento. El banco a virtuous través, digamos, circle más bien el of área de seguridad tendrá una knowledge semana de seguridad in the falsa detección, security area. That was the cómo intention ese conocimiento during no the puede ser tan security difícil week. pueda ser The generado y knowledge multiplicado obtained en los diferentes should espacios de be aprendizaje. Creo que ahí es multiplied donde veo in que the toda esta different sinergia learning pues uh, agrega un enorme places. valor para All this potenciar la synergy equidad, el of players aprendizaje, el adds conocimiento, a la lot of efectividad y la capacidad. value to accelerate Muchas gracias. knowledge, effectiveness, and A capacity. esta discusión ha Thank you sido very much. This debate has been agradezco very mucho. rich. Ahora I thank you very tenemos much. algunos Now minutos para we have a few ver minutes algunas de las preguntas to que see nos some of the están questions haciendo los que se han arriving conectado. Comienzo um, con from una those who pregunta connected. I start with sobre a las question iniciativas del about banco the y initiatives las of the iniciativas bank que se han and the evaluado initiatives en that have esta been evaluated evaluación. Y la in this pregunta es si evaluation. alguna The de ellas question is, tiene que ver con el tema de la does trata any one de of them have personas, to do que es un with tema que está uh, también people muy trafficking or involucrado. human Me trafficking, parece que a topic that is very el much organizado related to organized crime? le pido a Natalie Perhaps y a Lina I si can pueden ask responder Natalie and Lina if they can rápidamente esta answer pregunta. that question. A ver, yo simplemente agregaría con I'd respecto a esto de simply las add intervenciones del concerning delito de trata de personas, interventions in definitivamente un the delito que está human asociado al trafficking crimen crime. organizado, It's definitely también related to crimen organized organizado crime. aprovecha We mucho also de see las that organized vulnerabilidades crime de las takes advantage poblaciones, of inclusive pues vulnerabilities of población people. migrante que muchas We veces have es seen reclutada por migrant redes de crimen people who are organizado y terminan co-opted by en organized situaciones crime de networks tráfico de and end personas. up Entonces, in human digamos, trafficking. es fundamental, es algo que estamos It's trabajando, fundamental, avanzando. something we have been working in. Organizaciones We have que han joined trabajado este tema por mucho más tiempo, como lo es organizations that have el worked abogado on encargado y la this complementariedad, donde for a cada long time. institución So puede they add value aportar. and we Uno can de be ellos es complementary. Naciones One Unidas, of these is una United organización Nations, que tiene un trabajo muy importante en estos UNGOC, that has momentos very en lo important que es el primer analysis paso, work entender el problema concerning the realmente. Yo first creo que step, en parte por ahí el understanding banco está the apostando en este problem momento really. The bank por is hacer este betting tipo de on análisis que ya making this saben es kind of and delito doing this kind of bastante analysis. As silencioso, you know, it's oscuro, a difícil de very capturar. silent Entonces and ahí dark estamos comenzando crime, este and it's primer trabajo difficult de to captura capture de it. datos So y we're ojalá doing this podamos first work llevar of capturing esto y data, podamos hacer and I evaluaciones de hope cómo we mejor can prevenirlo y atenderlo. do Hay evaluations better intervenciones que prevented estamos and attend to it. comenzando a There trabajar are en interventions that we algunas are starting operaciones to y el work paso in será some justamente operations, eso, de empezar and a hacer algún tipo the idea de is to análisis start de qué doing some funciona kind of en este analysis tipo of what de works delito. in this kind of Lina, te crime. paso la palabra. Lena, I pass the floor to you. Yo no tengo
mucho más que agregar. I don't Siento have que el much more banco to add. está It's true recientemente trabajando en that the estrategias bank de has recently started anticrimen. to work on organized Parte, crime digamos, de esta in evaluación y el its portafolio different que aspects. analizamos, digamos que As no part of hay this evaluation operaciones and the necesariamente que portfolio tengan we el analyzed, objetivo there are no ligado a la operations reducción de related tráfico de to personas, pero digamos que in sí human hay trafficking. operaciones vinculadas But a, como there mencionaba are antes operations Gino, a, related, digamos, as Natalie mentioned, focalizadas en las poblaciones to más vulnerables que pueden ser focus contactadas in por, digamos vulnerable que, por este tipo de populations crimen. Entonces, that en can ese be sentido, sí, co-opted by this kind sí of hay, digamos crime. que, intervenciones And y también en términos yes, we have de interventions in capacitación y de that regard, fortalecimiento de and la also in policía, terms of de um, entrenamiento más police específico y especializado también para atender a training, las poblaciones vulnerables. Sin also embargo, es un tema concerning nuevo, entonces attending no, digamos que bajo vulnerable proyectos population. de esta cartera But no in the hay hasta projects of ahora this evaluaciones o portfolio, indicadores que there are reflejen, no digamos, cuánto evaluations esas or intervenciones indicators han resultado reflecting en how these interventions mejoras, have pero como resulted menciona Natalie, in es algo que improvements. se está As trabajando Natalie y mucho mentioned, más this is enfocado ahora. something we have Esperemos que en el started futuro sí tengamos to más información. focus in now. I hope we have more information in the future. Gracias. Tenemos Thank también you. una pregunta We also sobre have a el question trade-off entre about the trade-off diversos tipos de between different intervenciones. kinds Uno, of interventions. ¿cómo se comparan las How do intervenciones you de menor compare escala lesser que se scale enfocan ya sea en interventions terapias focused cognitivas, on predicción de cognitive hotspots, therapies, ¿no? prediction of hotspot, Programas más acotados more versus limited programs opciones mucho más amplias que van versus much broader a options atender that los aspectos will estructurales que cater afectan for structural la aspects inseguridad o affecting el insecurity, desarrollo económico, such las as oportunidades de economic empleo development, employment para los opportunities sectores marginalizados. for marginalized No sé sectors. si tienen I don't alguna know if reflexión you have sobre eso, tal any vez thoughts about this. Daniel, Perhaps Daniel, Natalie, Lina, si Natalie, tienes or algo Lena, sobre if you have este something tema. about this. Si quieres, mira, yo sobre eso tengo una Look, posición, es una I posición have personal, y a es personal position about eh, la pobreza, la desigualdad, los poverty, programas sociales, inequality, educación, salud, inclusion in social programs, todo eso education, and health. afecta, All digamos, that los incentivos a nivel affects individual a involucrarse en individual actividades incentives en to contextos become de involved in marginalización, illegal pobreza activities extrema, los in a cuidados paliativos y el marginalization crimen organizado context se and nutren de esa extreme población poverty. con Uh, extremas illegal necesidades, digamos, markets de use ingresos, that para population because tener they una have mano de urgent obra needs of para income llevar a cabo sus to actividades. have um, Eso and afecta a they use them exploradores, as pero workers to no carry out podemos, their mi posición activities. acá, That que sí puede ser un affects, poco of polémica, course, no lo sé, and es my que no podemos position can be a esperar bit que la polemic, but región we resuelva cannot todos los problemas expect for the region con to alimentar al solve crimen all the organizado. Creo que esas problems dos to cosas face no son organized ni crime. una disyuntiva, un I trade-off think entre hacemos there's esto no o hacemos políticas de contención, persecución penal um, del crimen, prevención option social y situacional. there. Hay que hacer las dos I cosas. think we have to do Un everything. objetivo de largo plazo, pero no A solo de seguridad, long-term sino objective, but it's not only económico, a social, de security bienestar, objective, it's es also disminuir social, pobreza, economic, disminuir and well-being. desigualdad, Is aumentar decreasing acceso poverty, de calidad a inequality, educación, increase access calidad de salud, etcétera. Y eso to va a ayudar quality a largo education plazo and health. a reducir And la that will criminalidad help y la in the long delincuencia. term to reduce No podemos criminality and esperar como violence. países o But we como región cannot o como wait ciudades as a a que esos country, problemas se region, resuelvan. or Hay que hacer city programas de for those contención problems to del be delito, de resolved. prevención, de persecución penal, del We crimen, have to contain crime, prevent, si quieren, de mano and dura que uh, son complementarias a las perhaps políticas have de this prevención. hard-handed Ejemplo, yo sé que policies no es la pregunta, pero that muchas complement veces se plantea otra, prevention lo que se puede policies. plantear más es, Also, y lo plantean mucho los políticos en la región, and nos this is quieren llevar something para que nos politicians digan do que a lot. They hacemos want solo to lead prevención us o hacemos solo políticas de mano dura y to persecución this penal del crimen. Hay false que hacer las dos cosas. option, Si tú just hablas con un joven de doing 13, 14, hard-handed 15 años work que está en un or barrio just prevention. We marginado have to do de both. Lima We talk y to encuentra a la delincuencia young como un límite person de la
marginal es prevención social, quarter in Lima, políticas de educación, if you políticas de can come into reinserción social, violence, etcétera. then you can use O hablas de una prevention, organización criminal en reinsertion in México o en Costa schools, Rica etc. o en Ecuador o You en can Colombia, talk about que prevention. lleva 40 But if años, you 30 talk años about a de leader lidera una in organización Ecuador criminal, or Colombia hablar de that, terapia cognitiva has conductual como led Daniel en Colombia, the no criminal y los políticos organizations siempre for nos quieren 15 llevar a ese years, lado. talking El problema about con eso, tú decías que las políticas cognitive o therapy or intervenir others doesn't puntuales de work. terapia cognitiva Of conductual course, o you de talked formación de about very comportamientos tácticos, specific eso es cognitive para la evaluación, es decir, behavioral eso therapies funciona haciendo un programa aleatorizado, controlado a pequeña escala, hotspot. y This si la works at evaluación small del scale impacto in de small del scale conocimiento que se genera programs, and es the que eso sí impact funciona, evaluation and probablemente lo veamos knowledge y podamos generated aplicar. is Y eso that es lo it que ha pasado works, then you con can las scale intervenciones en up. puntos calientes del And país. that's what Los happened with algunas intervenciones muy hotspots. controladas a pequeña escala en Medellín, en Bogotá, en Very Montevideo controlled y en muchas otras interventions ciudades de in Latinoamérica. Bogota, Y luego cuando eso Montevideo, and many funciona, other casi cities in siempre Latin eso se vuelve America. parte And de when la that works, dirección del servicio that policial, becomes part of esa the escala. police Eh, service hay DNA. trade-off, hay Scaled muchos trade-offs. up. Me parece que algunos There are son, many no son trade-offs. trade-offs, sino que son Some cosas que hay que hacer paralelamente. are things we have to Prevención, do at the same contención, time, persecución actually. penal, reducción de Prevention, la pobreza en el tiempo contention, real y and prevención del crimen. Y muchas cosas que a prosecutorial veces algunos políticos de la región nos quieren prosecute colocar en esa falsa disyuntiva, pero que no lo es. Y hay que accusations, hacer cosas and incrementales y politicians utilizar las want to herramientas trap us in adecuadas para los problemas que uh, enfrenta la región. opting for one or César, si another. me We have permites, to do un everything poco and use complementando the lo que appropriate dice Daniel, tools estoy to totalmente de acuerdo. Iría un supplement poquito what más Daniel allá y says. es una discusión Yeah, que I he agree, and escuchado mucho en I la want región to y que la go a little tenemos bit inclusive beyond. I have listened to digamos, this en in los the region multilaterales y es and in si the hacemos todos los multilateral. programas If sociales we do all y the regamos social todos los problemas programs, estructurales we locales, por ende arrange vamos a all the tener seguridad. structural Y yo creo que problems, eso es will erróneo, get digamos, security. I think that's a cuando se ha mistake. pensado de que políticas When you universales de think tipo that social van a universal solucionar problemas social digamos, policies will de crimen. solve Y ahí es crime, donde, crime digamos, problems. el tema de la selectividad, el tema de la Um, focalización se vuelve selectivity fundamental. and Son políticas focusing generales are enfocadas en que fundamental estamos here. uniendo territorios, These are poblaciones, applied y yo creo policies, que ahí and we're es un looking poco la at labor que ha hecho el territories banco and con populations. And this la is labor de the work multisectorial that porque the bank entendemos que es un has tema done. It's transversal que va desde multisectoral temas because we understand it's que tocan multisectoral work. aspectos sociales They importantes en touch términos de upon riesgo, important social aspects territoriales, porque pues and pueden risk ocurrir en territorios factors, específicos, and e territorial too, institucionales, because porque they happen como in sabemos specific son fundamentales. territories, and Entonces, also es como institutional, llevamos which are ese tipo de fundamental. intervención focalizada a nivel So this poblacional, a nivel focused territorial, intervention at para poder population crear territory realmente esa level evidencia que necesitamos ver que generate funciona the para esas evidence we poblaciones, no need. es para What cualquier works persona for en that realidad. Entonces, population? It's not esto me for the parece general universe. importante de por I qué think it's incluso important tener un in área de terms of seguridad ciudadana why para to tener have a citizen security una agenda division particular de to crimen attend to que a se alimenta del particular conocimiento, sí, problem, de otras crime. ciencias, pero que It es is específica fed with para knowledge of other unas sciences, but it's poblaciones y unos specific territorios to deal afectados. with a Entonces, phenomenon, eso a creo que también es population algo in que the dentro de la territory necesidad that is profunda affected. de la I think focalización y la selectividad, focusing nosotros and trabajamos en materia. selectivity is something that has taught us all these Gracias. aspects when Tenemos we work on otra crime. pregunta We have en another cuanto question al diseño de programas de that apoyo has to do with a designing seguridad support ciudadana para programs una for entidad citizen como el BID, security. otra multilateral Um, que it can se be acerca IDB or another financiamiento multilateral a países. that Y allí hay finances una countries. discusión entre There's a debate here apoyar a los between países supporting para countries maximizar el to impacto maximize mediante impact intervenciones through más ambiciosas more en ambitious mayor escala que son interventions at a higher multisectoriales scale that are versus intervenciones multisectoral mucho más versus acotadas, much more que limited atiendan, por interventions ejemplo, un that cater aspecto for concreto. Puede a ser concrete aspect. profesionalización
It can be tecnología, professionalization, de la infraestructura digital, ¿no? digital Entonces infrastructure hay un improvement. trade-off ahí entre ambas. Is there a La trade-off pregunta between es, both? ¿qué lecciones The tenemos question is, what de ser lessons más do we have efectiva in terms of que la one otra y being more cómo ver effective esto than the other? a futuro, ¿no? And how do we see this in the future? Les doy nuevamente la mano, tal vez podemos comenzar con Perhaps Natalie, we pero can luego start si with Daniel Natalie y Lina tienen también and see if Daniel alguna and Lina reflexión. have some thoughts about this. Sí, César, yo creo que Yes, Cesar, me voy a referir a una I'm evaluación de going las to primeras refer evaluaciones que se hizo en el sector to hace one algún of the tiempo, first evaluations we en did in the donde sector some time ago. efectivamente vinimos con There, esta visión muy effectively, we came with multisectorial de this atender very el multisectoral problema de view seguridad, of catering for the abordando muchos security aspectos problem, en una misma uh, operación, digamos, desde el punto dealing de with vista many aspects in operativo. the same operation. From the operational Existen point of desafíos view, que there ustedes are también challenges compartieron que tienen que that ver you con have justamente la already coordinación mentioned, institucional and y that trabajar con diferentes have to do with instituciones, institutional coordination, working tanto with las different policiales como institutions fiscalías como like justicia, dentro del police, mismo programa de prosecutor, profesionalización and que tienen que justice ver in a mucho same program. en términos de A program ejecución y makes things implementación. complicated for Eh, execution and y implementation. también pues esto es un desafío que se tiene a nivel Also, de that's los a países, creo que challenge Daniel también lo at mencionaba, cómo country puede ser level. trabajar Daniel desde la also dinámica mentioned it's important de to work valor de toda la on justicia this as a restaurativa. value Ese es el chain desafío, in el desafío all de la the coordinación. Pero criminal ¿a qué hemos justice. llegado? Yo creo que los proyectos han What sido mucho have más we enfocados en la evolución landed que in? hemos tenido Much en more términos limited sectoriales de trabajar projects con la in our policía. Eso no evolution. quiere decir We que haya, work de with nuevo, the police. remontándome al comentario que hice anteriormente, Now, this doesn't mean intervenciones que estén that focalizadas there y en aren't donde haya interventions esos focused conductos de on multisectorialidad, porque se those necesita reforzar y la policía multisectorial necesita conduct. trabajar en un The territorio, police necesita needs trabajar to con una work in a población y ahí es territory donde le with hacemos the este population, espectro and there we multisectorial, que present para the nosotros se nos ha convertido multisectoral como efectos de spectrum demostración de por qué la that importancia de have abordarlo de esta become manera sectorial. demonstration Entonces, vuelvo effects de nuevo al tema of de ese tema de la why it's important selectividad, to la focalización. deal with this Esto no sectorally. quita que podamos Selectivity trabajar de and manera, focusing doesn't mean digamos, that comprensiva we y don't atender work algo específico. comprehensively Y un ejemplo que les to explico, que quiero referirme y que es cater algo for something en donde el país specific. se ha interesado, es cómo Many abordamos, countries por have ejemplo, been la situación interested de la on prevención how we have de dealt la violencia en with los jóvenes en preventing territorios muy violence among complicados, donde hay youth muchas in very debilidades y complicated carencias. territories where Y there are ahí, many por ejemplo, weaknesses and lacks. se han There, establecido for como unos example, modelos de centros we have integrados para established jóvenes, donde hay atención de integrated todo tipo, centers for político, youth, social, inclusive where they have específico, social digamos, care, de justicia, seguridad, con justice algunos care, mecanismos de security resolución care, de conflictos, with etcétera. some Pero es un conflict universo integral, muy resolution enfocado en mechanisms, población a y en very tipo de integral territorios que puede universe, crear, very much digamos, focused esos in a ejemplos de population demostración and in que a hacen que las specific instituciones tengan territory to mayores generate incentivos inclusive para trabajar demonstration en effects conjunto. that Pero sí, make es un desafío, sigue organizations siendo un desafío que interested in necesitamos working trabajar. jointly. But it is a challenge, and we have to continue working. ¿Alguna reflexión desde parte de Daniel o Lina? Some thoughts from Yo, Daniel, Yo, Tina, dale. perdón, solo para complementar un poquito just la to intervención complement de Natalie what Natalie said. digamos, el In enfoque fact, integral que el banco le ha dado, the digamos, a comprehensive responder a este approach the desafío bank has y con given to respecto a lo respond que, to digamos, que challenge esto también conlleva en términos de desafíos de and what coordinación this means in multisectorial, también terms of desafíos de multisectoral trabajar con entidades que coordination de repente no han challenges and trabajado also antes challenges of working with ejecutando entities proyectos de esta that have magnitud, not pero también executed resaltar large que projects before la are importancia de there. que aún But it's continuemos trabajando en esta also integralidad porque es un important to fenómeno al final continue multidimensional, working pero además in también this resaltar que nuestro comprehensiveness because it's portafolio y a los proyectos del banco, multi-causal también en la effect that evaluación encontramos que los also the proyectos bank más portfolio and recientes de repente ya projects tenían menos problemas de implementación en términos show de that in coordinación more interinstitucional, recent entonces también projects, el they aprendizaje have que
problems in this interinstitutional coordination, and we have learned from that. The coordination mechanisms have improved and have been reflected in the new operations. Also, what Natalie mentioned, how to document that learning and replicate that in our operations become very important. Just that. Daniel. Daniel? Yo en este punto, César, sí veo un trade-off, una Here, dificultad I enfrente see al banco. Yo creo que a trade-off se the resuelva bank faces necesariamente that will have to be caso a caso. solved case by case. Uno en teoría quisiera hacer intervenciones In comprensivas theory, que atiendan uh, diferentes we want dimensiones del to componente de criminalidad make comprehensive y interventions violencia en la región, attending different que involucra aspects of temas de prevención criminality and social, por violence ejemplo, con in the secretarías region con los involving ministerios de educación, social prevention with the trabajo con Ministry of policía, trabajo de Education, prevención, trabajo de work with the prevención, police, pero prevention, eso tiene un costo contention, y esto lo work, señala muy etc. bien la But evaluación that de OVE, comes at a una de las cost. razones por las cuales And esa OVID coordinación shows this very interinstitucional well entre in ministerios, the por ejemplo, evaluation en that países o entre interinstitutional secretarías o gobiernos coordination locales, among es una ministries and limitante para que even los proyectos avancen, countries incluso cuando uno se va is solamente a a hacer limiting auditoría de factor justicia, for a veces projects uno se to encuentra con progress. Even if dificultades you de work coordinación, only por in ejemplo, policía y security and fiscalía, justice, entre sometimes ministerios del you find gobierno, there are justicia o interior difficulties of y coordination fiscalías, between que por ser más prosecutors' institucionales el offices and banco police or the propone, digamos, una judiciary intervención and más integral the en toda la cadena de valor, prosecutors' offices. policía, The fiscalía, bank sistema judicial y sistema wants to penitenciario, be todos los niveles. integral, going from Y la policy to contraparte se olvida judiciary, en algunos de estos but the casos del Ministerio counterpart del Interior. Y los ministerios del Interior um, le dicen al banco, no, include, for así example, es con el sistema penitenciario, ministries nosotros of no trabajamos ese interior, proyecto. and they Si es say, con well, if fiscalía, it's no trabajamos ese with the proyecto. Y eso penitentiaries, se we vuelve una don't work. limitante y ahí es Or donde if it necesariamente is tienen que with the tomar prosecutor's office, we decisiones que a won't veces work. no son óptimas. It's Quisiera important. tendría Sometimes a the hacer bank has to intervenciones take not comprensivas to y make programas not comprensivos optimal para decisions. We'd diferentes like to have dimensiones importantes del país, pero que en comprehensive la práctica programs, hay but una in limitante por practice, temas de there are falta de limiting coordinación factors que en muchos países de la due región, to incluso coordination en los más failures we desarrollados, tenemos see in many problemas countries in the region, inherentes. even in the more developed countries. Súper. Muchas gracias. Great, Bueno, thank you very much. se ganó el tiempo, se I quedaron think time is algunas over. preguntas en Some el questions tintero, pero are left in the chat, desgraciadamente but es unfortunately, tirano. Yo para cerrar time is a tyrant. quería agradecer So to a wrap estos up, I wanted to panelistas. thank Ha the sido una analysts. sesión muy It has rica been a donde very hemos rich session aprendido mucho where we sobre have temas learned a cruciales lot about para la región a y critical agradecerle problem for the mucho region. a todas las I'd autoridades also like to que thank estuvieron all the conectados, people bueno, y que who have por favor connected, usen and please las redes use sociales de OVE si aún the les OVE quedan social alguna media pregunta, if duda you y still por have any supuesto questions or doubts. el And documento of de course, evaluación se encuentra en el the website del evaluation banco, en el document website de is OVE in the y bank's todos los website and in estudios OVE's website, y toda la and all the evidencia studies que and all el the banco evidence ha generado está también the en el bank website de este has banco. generated is Así que at the les bank recomiendo website, que lo which is conozcan. very rich. I Muchas gracias recommend you y to buenos días take a look at a that. Thank you todos. very much, and good morning Gracias. to you all. Thank you. Thank you.